عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نورا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلوات please اللهم صل على محمد و آل محمد. بار الله نشود لال به هنگام ممات، هر زبانی که فرستد به محمد صلوات. الله صل علی محمد و آل محمد. الدخیل ای حضرت باب الحوائج، الدخیل یبن جعفر یبن زهرا ای امام بی دلیل. هفتمین شمس ولایت ای ولی ذوالکرم، هر کسی شد نوکر درگاهتان شد محترم. معدن مهر و عفوت عالم ناطق تویی، وارث برحق علم باقر و صادق تویی. جمله فرزندان تو هستند در ایران ما، مایه فخر و غرور و عزت و ایمان ما. السلام ای برزمین و آسمان فرمان روا، السلام ای مظهری از رحمت و صبر خدا. السلام ای وارث خیرالانام ای بهترین، حضرت زهرا نسب ای مالک خلد برین. می کنم یاد شما در مشهد و قم بارها، ای که آسان می شود با ذکر تو دشوارها. دل هوای مرقد و صحن و سرایت کرده است، کسب فیضی دیگر از خوان ولایت کرده است. عالم اعلم تو هستی مقتدای شیعیان، والد سلطان ایران سرپناه انس و جان. ذره‌ای در نزد خورشید درخشان توییم، تا ابد مدیون الطاف دوچندان توییم. حال و روز تازه می خواهد دل درمانده ام، کاظمین دیگری خواهد دل درمانده ام. صلوات. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. एक सलवाद आवाज़ है बोले Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. I'll recite a marsiya for Bibi Zahra Fatima Zahra Salamullah alaiha. जिसको उम्मत ने शबो रोज सताया बाबा, जिसको उम्मत ने शबो रोज सताया बाबा, मैं हूँ 18 बरस की, मैं हूँ 18 बरस की वो ज़ईफ़ा बाबा, जिसको उम्मत ने शबो रोज़ सताया बाबा। इब्तिदा कर बो बला की मेरे घर से कर दी, इब्तिदा कर बो बला की मेरे घर से कर दी।
مجھ پہ جلتا ہوا دروازہ، مجھ پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا بابا، جس کو امت نے شب و روز ستایا بابا، آگ لاتے رہے سب اور تیری نور نظر، آگ لاتے رہے سب اور تیری نور نظر، دیکھتی رہ گئی ایک ایک، دیکھتی رہ گئی ایک ایک کا چہرہ بابا، جس کو امت نے شب و روز ستایا بابا، ایک ایک سانس اذیت میں گزرتی ہے میری، آپ کے بعد مجھے بھی، آپ کے بعد مجھے بھی نہیں جینا بابا، جس کو امت نے شب و روز ستایا بابا، اتنے جلدی یہ مسلمان بھلا بیٹھے ہیں، اتنے جلدی یہ مسلمان بھلا بیٹھے ہیں، میری عظمت میری حرمت، میری عظمت میری حرمت میرا رتبہ بابا، جس کو امت نے شب و روز ستایا بابا، جس کو امت نے شب و روز ستایا بابا، صلوات اللہ۔ Jazakallah, both the reciters. Tonight we are here to commemorate the martyrdom of Imam Musa al-Kazim. Imam Musa bin Jafar is also titled as al-Kazim and Bab al-Hawaij. He is the 7th Imam, born in Abwa. It's a village between Mecca and Medina. After his father was martyred, Imam Jafar, Musa Kazim became the Imam for 35 years. For the last 14 years, he was prisoned and then poisoned. And they put his body on the Baghdad bridge, and I'm going to recite one Marsiya for him, and I think Brother Hassan Kazim is almost here then. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. Hai Musa Kazim, Hai Musa Kazim, ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، پل پہ بغداد کے، پل پہ بغداد کے ہے جنازہ رکھا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا،
خون آنکھوں سے اپنی بہاتے ہوئے، ہتھ کڑی بیڑیاں طوق پہنے ہوئے، قید سجاد کی یاد کرتا ہوا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، جس کے 18 بیٹے جوان سال تھے، اس کی میت کو مزدور لے کر چلے، بین کرتی چلی ساتھ میں سیدہ، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، اجنبی شہر ہے دور اہل وطن، تیرے بابا کو دے کون غسل و کفن، آؤ جلدی وطن سے امام رضا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، صبر کرنا ہے صغرا کے جیسا تجھے، راستہ دیکھنا باپ کا چھوڑ دے، جا کے معصومائے کم سے کہہ دے ہوا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، قید میں چل بسا شاہ کون و مکان، قید میں چل بسا شاہ کون و مکان، اب تو مظلوم کی کھول دو بیڑیاں، تم نے چاہا تھا جو لو وہی ہو گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، لاش پر بھی نہیں رونے والا کوئی، وارثِ دین کی ہائے بے وارثی، ڈھونڈتی ہے قضا دفن کرنے کی جا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، بین کرتے تکلم سبھی آ گئے، بین کرتے تکلم سبھی آ گئے، کربلا سے مدینے سے اور شام سے، 14 برسوں کا قیدی رہا ہو گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا،
एक गदीब वतन कैद में मर गया हाय मूसा काजिम हाय मूसा काजिम बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत I request Brother Hassan Qasim if he has arrived. Is he here? Oh, he is here. He is one of our very renowned speakers. He's a pharmacist, has very good knowledge. So he's going to tell us about Imam Musa Kazim's life and biography and what we can learn from him. Please say 3 loud salawat for him. Allah. صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. My condolence to all of you this night. Tonight, like Brother Kharab mentioned, we are remembering the life of Imam al-Kazim. So inshallah, we'll remember him by reviewing his life and seeing his actions and see what lessons we can derive from them. So inshallah, with that, let's have a loud salawat before we begin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajal farajam. And I made a kahoot. I don't know, we might have time, but if not, it's fine. Okay. So so please pay attention, that way you can, do well in the kahoot. So Imam Musa bin Ja'far, he was the 7th Imam. He was the son of Imam as-Sadiq and Hamida. As we know, Imam as-Sadiq was the 6th Imam, and the Imam obviously then had a lineage from the Prophet, from the Imams that were previously there. But his mother's lineage was a little different. So she hailed from an area called Andalusia, which is in modern day like Spain/Morocco. And on top of that, she was also a slave. So by marrying Hamida, it kind of went against 2 cultural norms. 1, to marry a slave, and 2, to marry someone outside of the Arab lands. So with this background, there's a philosophy also behind it that it doesn't matter where you come from. This is the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So your background does not mean anything so long as you have a pure heart and you have a pure soul. So with this background, Imam Musa al-Kazim has a very interesting, setup, right, against cultural norms. On top of that, Imam as-Sadiq, alayhi salam, gave him a very unique name. He named him after the Prophet who's mentioned the most in the Quran. And who can guess who that is? Nabi Musa, very good. Yeah, Nabi Musa, obviously Musa al-Kazim, right? So Imam, he was named after the Prophet who was mentioned the most. And this is because there are certain hadith or riwayat that say that he had a very similar visage, or he looked very similar to Nabi Musa. Speaking of names, he also had many different nicknames, and I'll list a few. So there's al-Kazim, obviously. There's Abd Salih, which is the pious worshipper. There is Bab al-Hawa'ij, which is the gate of the needy, right? As-Sabar, which is the patient. Al-Sayyid, which is the master. Al-Wafi, which is the faithful. Al-Amin, which means the trusted one. Qa'id al-Askar, which means the commander of the troops. And the Nafs al-Zakiyya, which is the pure soul, the one with the pure soul. So I'll go over the one that's the most well-known for Imam al-Kazim, Imam Musa al-Kazim, which is al-Kazim, right? So al-Kazim means the forbearing one, or the one who is restrained. And this is a very interesting title to have, but he got this name because of the way he acted with the people. So I'll bring an example. So there was one day, gardener came to the Imam, and he cursed him, and he cursed Imam as-Sadiq. Now, if someone comes up to you and curses you and your family, a lot of us would lose our temper, start a fight with them, be like, who are you talking with?
We would do that type of thing. But Imam al-Kazim, he did nothing, and the gardener did this in front of his companions. So he asked his companions, "What do you think we should do to this man who's cursed me and my father?" Companions obviously said, "We should go punish him for this action." The Imam said, "No, let's wait a couple, and I'll tell you what we should do in a couple days from now." So after a few days, the Imam went to these same companions, and he said, "Okay, what should we do with this guy who cursed me and my family the other day?" And they said, again, we should go punish him, obviously. So the Imam said, "Let's go to this gardener and see what we should do." So he approaches the gardener. The man, he's a gardener, like I said, so he's in his garden preparing his crop, right? And as the Imam approaches, he curses the Imam again. So the Imam asks him, "Okay, why did you just curse me?" Right? And the man responds, "Because you stepped in my garden and you damaged it." So the Imam asks the gardener, "Okay, how much was the crop that I just damaged?" He said, 100 dinar. Okay. And he asked, "Okay, how much money do you expect to gain from this garden?" He said, "About 200 dinar. So the Imam hands him 300 dinar. And the man, he's confused. He's like, "I just cursed you and your father. Why are you giving me 300 dinar?" And the Imam's response is a very beautiful response. He says, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He told his followers that not only should we learn the akhlaq, but we should be instilling it in our own lives. So if I went to go curse you, then that would not be me following the akhlaq of my grandfather. So, I mean, would we have treated this man in a similar manner? We wouldn't have, for sure. I don't know many people who would have given someone who cursed you 300 dinar or $300, right? That's something absurd. But this is the akhlaq of the Ahlul Bayt, right? They knew that they would kill people with this kindness. This is the why Imam al-Kazim got his namesake, Imam Musa al-Kazim, because he did not lash out. He held his emotions, and he used his akhlaq to bring the people to Islam, right? In order to become a walking, talking Quran, he had to use the same things that the Quran taught us, right? In one important instance, and not only that, but he was a wealth of knowledge from a very early age. So from the age of 7, the Imam memorized the entire Quran, along with some historical context of the ayat. So he was not shy to demonstrate his knowledge, obviously being of the Ahlul Bayt. He was very good with his words. So, and at the time to paint a context, Imam Zain, many years before, Imam Zain al-Abidin alayhi salam, after the events of Karbala, he established the Islamic Institute, which, after you have a tragedy like Karbala, clearly there's a lot of ignorance in the society. So from that, Imam Zayn al-Abidin and the previous Imams, Imam Baqir, Ja'far al-Sadiq, along with Musa al-Kazim, they continued in this tradition of teaching the people and trying to educate them and bring them to this path of out of the path of ignorance and into the path of the Ahlul Bayt, right? So one of these people, and from this Islamic Institute, many scholars came, right? So one of these scholars who was by the name of Abu Hanifa, right? Abu Hanifa, he's actually one of the founding fathers of the other schools of Ahlus Sunnah, right? The Hanafi school of thought. So he would go to the Imam al-Sadiq. He had a question for Imam al-Sadiq. So this 7-year-old Imam al-Kazim, Imam al-Sadiq was off doing some tasks for the Islamic Institute. So Imam al-Kazim, at the age of 7, said, "Okay, I can answer your question." Abu Hanifa said, No, it's something for your father. I don't know if you can do that. I'm like, "No, I insist. I think I might be able to answer your query," right? So Abu Hanifa asked this question: can man be regarded as independent in his deeds, or
is Allah the one who dictates his deeds? And this comes with the background that, Allah is all powerful and Allah knows, all these different actions, that he knows everything. So if he knows, it's this question of free will. So this is the basis of the question. So Imam al-Kazim answered him with a 3-part response at the age of 7, by the way. So just for context, at 7 years old, I was not answering scholars. So this is very impressive. So he gave 3 scenarios. So, okay, if Allah is the doer of actions or deeds, Allah has no justification to punish us, right? Because he was the one who did the deeds, right? We had no say in it. The second scenario was, okay, if both man and Allah are the ones who commit the deeds, then that's still not going to be true. Why? Because if Allah has a hand in committing this whatever deed or committing a sin, and we have a hand in committing a sin, but we're the only ones who get punished, how is that just? And Allah is all just, right? So this also cannot be valid. So then we go to the third scenario, that man alone is the one who does whatever deed, right? Good deed or bad deed, right? And this makes sense because that would mean that if they did a good deed, they were rewarded, and then if they did a bad deed, they're punished, right? So this is a very well thought answer, right? He could have just said, only we did, but he went through all the scenarios that way to make it a very logical deduction, and so this was, again, a part of the knowledge of the Ahlul Bayt, something that is, unfounded. And the like Imam al-Kazim never lasts, unfortunately. Imam al-Kazim, throughout his life, was imprisoned by the Khalifa at the time. The Khalifa was Harun al-Rashid. Harun al-Rashid was a part of the Banu Abbasid Caliphate who had toppled Banu Umayyah, who were the previous, Khalifas or the leaders of the Islamic Ummah. They claimed that they were worthy of being the leaders because they had a lineage from Abu Talib, or not Abu Talib, but from Banu Hashim. They were from the cousin of Abu Talib. It was that same, but still a part of Bani Hashim. They said, okay, because we have this lineage, we should be able to control the Khalifa, even though Imam al-Kazim is right there, right? You have the asl, the true source. So Harun al-Rashid, he was, again, very afraid of someone overruling him. So he would kill all the followers of Imam al-Kazim. A lot of them were from the lineage of Imam al-Hasan. So they would see these people, followers of the Ahlul Bayt, and it did not matter what age they were. They could have been adults, women, children, babies. They would kill them all. Very similar to the situation we're seeing nowadays, right? They're just very much a dictator. So Imam al-Kazim, with this same dictatorship, he was put into imprisonment. And some say it was for between 7 to 10 years of just being imprisoned. And in this time, the Imam was starved. He was denied seeing his family. Can you imagine not seeing your mother, your father, your children for 7 to 10 years alone? So he was beat, he was starved, he was kicked, punched. And Imam al-Kazim, he was, like we said, he's a very patient man. What did he do when he was given this strife? So when he was tortured, he would still pray to Allah subhanahu wa ta'ala. And he had a dua where he would say, "Oh Allah, I used to ask you to give me free time to worship you. Alhamdulillah, thank you for doing this. You are one worthy of praise." So if we were imprisoned, I don't know if many of us, again, would be saying, "Oh, thank you, Allah subhanahu wa ta'ala, for imprisoning me, giving me time." No, but it's this perspective that Imam al-Kazim had of changing everything. If we have this perspective that everything Allah gives us is good for us, and all these struggles that we have are just allowing us to improve ourselves for Yawm al-Akhirah, then we'll be the ones who are asking Allah subhanahu wa ta'ala to give us struggles. So Imam al-Kazim remained in this state, unfortunately,
for many years, again, for 7 to 10 years. And then he was finally a man on the 22nd of Rajab, snuck into the prison. He bribed the prison guards, and people would do this so that they can see the Imam, right, and get advice. So he bribed the guards to try to get into the prison. And when he went in, the prison was underground. He saw one of the followers, this follower that went into the prison to visit the Imam. He saw the Imam was shackled in these heavy chains in a dark area, no windows. He was given very little food, and he was in a state of sujood. When this companion saw the Imam, he said, "What have they done to you, O grandson of the Prophet?" And the Imam said, "Don't worry. I will be relieved. I will be freed in 3 days from now on the bridge of Baghdad." So the companion, he heard this, and he went and told everyone. He said, "The Imam's going to be coming out. He's going to be on the bridge of Baghdad in 3 days from now." So everyone, on the 25th of Rajab, Imam al-Kazim was finally released from his prison. But it was not an alive Imam al-Kazim. There was a body on the bridge of Baghdad on top of the Tigris River. This body was the body of Imam al-Kazim, and it was abandoned, rotting on the river, alone, very much like his great-grandfather, Imam Hussein, many years ago. He was a stranger of Baghdad instead of Karbala. It wasn't until his body was left for 3 days, just on the river, and the companions would go and try to send blessings, but it was very difficult, because if they did try to bury him, they would have been killed themselves, and they have to think of their families too. So finally, one of the companions begged the uncle of Harun al-Rashid, "Please, let's bury this man, bury our Imam." And they finally buried him. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So let us pray that we can emulate Imam al-Kazim in our daily lives. And may we stay on the straight path, and may Allah give us the patience like He gave to Imam al-Kazim. And let's raise our hands and recite Surah al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. After a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad. One small matter. Ali. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. This matam is about the Hussein, Ya 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 Hussein. Baghdad ke pul par Kazim ka किसने ये जनाजा रखा है बगदाद के पुल पर काजिम का किसने ये जनाजा रखा है बगदाद के पुल पर काजिम का किसने ये जनाजा रखा है अफसोस के मौला का लाशा अफसोस के मौला का लाशा जंजीर सितम में जकड़ा है बगदाद के पुल पर काजिम का किसने ये जनाजा रखा है बगदाद के पुल पर काजिम का किसने ये जनाजा जिंदान तो तंग होते हैं मगर इतने भी तंग नहीं होते जिंदान तो तंग होते हैं मगर इतने भी तंग नहीं होते
مولا تھے رکوع میں 14 برس، مولا تھے رکوع میں 14 برس، احساس یہ خون رلاتا ہے بغداد کے پل پر کاظم کا، کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر کاظم کا، کس نے یہ جنازہ رکھا ہے۔ پہلے تو لئی نے زہر دیا، پھر لاش کو تنہا چھوڑ دیا، پہلے تو لئی نے زہر دیا، پھر لاش کو تنہا چھوڑ دیا، رونے کے لیے اس لاش پر، رونے کے لیے اس لاش پر، بھائی نہ بہن نہ بیٹا ہے بغداد کے پل پر کاظم کا، کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر کاظم کا، اس قید ستم میں بھی مولا رہتے تھے مصلی پر ہر دم، اس قید ستم میں بھی مولا رہتے تھے مصلی پر ہر دم، بے جرم نمازی قتل ہوا، بے جرم نمازی قتل ہوا، رو رو کے مصلی کہتا ہے بغداد کے پل پر کاظم کا، کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر کاظم کا، کس نے یہ جنازہ رکھا ہے۔ ایسی بھی غریبی دنیا میں کیا لوگوں کسی پر دیکھی ہے، ایسی بھی غریبی دنیا میں کیا لوگوں کسی پر دیکھی ہے، افسوس جنازہ کاظم کا، افسوس جنازہ کاظم کا، مزدوروں سے اٹھوایا ہے بغداد کے پل پر کاظم کا، کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر کاظم کا، کس نے یہ جنازہ رکھا ہے۔ پیوست بدن میں ہیں کڑیاں، لوہار سے بولے یہ مولا، پیوست بدن میں ہیں کڑیاں، لوہار سے بولے یہ مولا، آہستہ کاٹ یہ زنجیریں، آہستہ کاٹ یہ زنجیریں، لاشا یہ صدائیں دیتا ہے بغداد پل پر کاظم کا، کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر کاظم کا، کس نے یہ جنازہ رکھا ہے۔ عیدیں 28 گزری ہیں بن آپ کے اے بابا میرے، عیدیں 28 گزری ہیں بن آپ کے اے بابا میرے، اس عید پہ تم گھر آ جانا، اس عید پہ تم گھر آ جانا، معصومہ کم کا نوحہ ہے بغداد کے پل پر کاظم کا، کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر کاظم کا، کس نے یہ جنازہ رکھا ہے۔ مظلوم میرے مولا تجھ پر اولاد بھی تیری رو نہ سکی، مظلوم میرے مولا تجھ پر اولاد بھی تیری رو نہ سکی، بغداد نہیں دو عالم میں، بغداد نہیں دو عالم میں، اب ماتم تیرا ہوتا ہے بغداد کے پل پر کاظم کا، کس نے یہ جنازہ رکھا ہے بغداد کے پل پر کاظم کا، کس نے یہ جنازہ رکھا ہے۔ مظلوم ابن جعفر کو
क्या कोई बयां कर पाएगा मजलूम इब्ने जाफर को, क्या कोई बयां कर पाएगा। फरहान और मजहर रोते हैं, फरहान और मजहर रोते हैं, हर एक ज़बां पर नौहा है बगदाद के पुल पर काजिम का, किसने ये जनाजा रखा है। बगदाद के पुल पर काजिम का, किसने ये जनाजा रखा है। या हुसैन 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 या और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमा, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरुल मोमिनीन व इब्ना सय्यिदुल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इमाम हसन मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या इमाम हुसैन शहीद बि करबला, अस्सलामु अलैका या इमाम जवाद, अस्सलामु अलैका या इमाम बाक़िर सादिक़, अस्सलामु अलैका या इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या इमाम रज़ा कुन शफ़ीना अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या इमाम मोहम्मद तक़ी, अस्सलामु अलैका या इमाम अली नक़ी, अस्सलामु अलैका या इमाम हसन अल अस्करी, अस्सलामु अलैका या साहिबुल असर वज़ ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम से वलियान, या अजलल्लाहु ताला फरजक व सहरल्लाहु मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Brother Hassan has some Kahoot questions, so he's going to ask you now. Brother Muhammad wa ali Muhammad salawat. So have a seat for me. Yeah. Actually, okay, so this is just some questions about, some of them were in the speech, some of them weren't, but it's just to test your knowledge of Imam al-Kazim. So if you have your phone, you can either scan the QR code or type in, just go on kahoot.it, and you can either type in the pin or do the QR code, or just type in Kahoot in Google. Oh, so yeah, when you type Kahoot, it should come up a screen and it has join, like this, Kahoot. Yep, like that, exactly. Just type Kahoot. Or Kahoot join. Maybe if you type Kahoot join. Reject all. Kahoot.it. Yeah. So the game pin is 56 15 37 6. Also, make sure your names are okay. Halal names. No, you can put any name, just so long halal names again. Yeah, it's a game. Not yet. It's gonna ask you questions, but if you join with the phone, we'll give maybe like 10 more seconds. And after you join, you can join with a phone or any device, and then it'll see who answers the questions the fastest. The faster you answer, you get more points. So everyone's competing against each other. All right, I think that's enough time. Has everyone joined? Everyone's joined? I think we can start. Yeah, just click spacebar and it should be good. Bismillah. Imam al-Kazim.
Who is the seventh Imam? Imam Ja'far al-Sadiq, Musa al-Kazim, Ali al-Rida, or Ali ibn Abi Talib? " 20 people answered so far. Oh, okay. 18 people. Very good. Yep, so Imam Musa al-Kazim is the correct answer. Very good. Good start. If you click space, I think it should go to the next. Yep. Fasa is number 1, Afshin, then Arisha. Very good. All right, click space. Yeah. Yep. So Imam al-Kazim's mother was from Andalusia, true or false? I think that's everyone. You can click space. Okay, yeah. So she was from Andalusia. Remember, Andalusia is like Spain, Morocco area. So, all right. So let's see. It looks like everyone kind of kept their place. Where was Imam al-Kazim born? Mecca, Medina, Abwa, or Baghdad? That's good. Almost everyone. So it was Abwa. Looks like that one was scattered. So Arisha, Qarab, and Jafri. Very good. All right. Which is the name of Ali ibn Musa? Which one is a name? So Bab al-Hawaj, Harun, Sadiq, or Ali? Well, I messed up. It's not Ali ibn Musa. Oh, Ali ibn Musa, yeah. Musa ibn Ali. I switched it. Musa ibn Ali. Yeah, I switched it. But yeah. There's no. Yeah, so very good. Bab al-Hawaj was the correct answer. All right, so where was the Imam buried? I think this is the final question. No, one more after this. Karbala, Cleveland, Abwa, or Baghdad? Baghdad, that's correct. All right, Arisha, she has 5 streaks. She got every question right. This is the Kazimiyya, true or false? Is this the Kazimiyya or where the Imam was buried, true or false? The burial site of the Imam. So it's false. I had pictures of it earlier, so just to help you. But Imam al-Kazim is buried next to Imam al-Jawad, alayhi salam. So they have 2 domes. So very good. Arisha is number 1, Brother Qarab is number 2, and then Jafri is number 3. Very good, mashallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal faraj. Very good.